Hello, welcome to our class on microeconomic analysis 2. Okay, now in the previous classes we covered the initial market forms, including what we can say pure perfect competition, monopoly, etc. So in this module, this is the second module. In this module, the syllabus concentrates on monopolistic competition and oligopoly, the two market forms which we can say is very near to the real world situation, both monopolistic competition and oligopoly. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ we covered mostly on monopolistic competition, its features, what do you mean by non-price competition, and the activities including selling costs, the short run and long run, especially the group equilibrium of the monopoly under monopolistic competition, and the concept of ideal output and excess capacity covered by Chamberlain, etc., and the limitations of monopolistic competition also. But the remaining part is it's regarding oligopoly, a market form where there is only few firms. Okay, so this class is about oligopoly, and we will discuss what the meaning of oligopoly, the uniqueness of oligopoly under various compared to other market forms, as well as the unique features of oligopoly. Okay, so once more we cover the market forms covers mostly for an undergraduate course. First is perfect competition or pure competition, we can generalize. Perfect competition ആണ് ആദ്യമേ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ imperfect competition. We discuss the difference between perfect competition and imperfect competition. Okay, there will be some sort of a content, some element of content of monopoly element, some element of monopoly under imperfect competition. The firm can have it can exert control over the price, okay, through or the price and through other different methods like product differentiation, selling activities, etc., under imperfect competition. Hence because the firm has some sort of a control over the market, we can say that market forms are known as imperfect competition. So there is perfect competition and imperfect competition. There are three important market forms under imperfect competition where there is a monopoly element. The first one is monopoly. Okay, the classic example of monopoly element where the firm has absolute control over the market. That type of a market situation we describe as monopoly. Then comes monopolistic competition, the market form introduced by Chamberlain. Then comes oligopoly. The differentiating factor of oligopoly is that there will be only few firms. Okay, now whatever it may be, we are going to going in detail about oligopoly. Now what is oligopoly? We are having an introduction here. Oligopoly as a market form or as a market model, it explains the most empirical trends that we can see in the real world. നമ്മുടെ റിയൽ വേൾഡിൽ ഏറ്റവും എംപിരിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ഒളിഗോപ്പൊളി. ഇറ്റ് ഈസ് ഫീച്ചർഡ് ബൈ സ്മോൾ നമ്പർ ഓഫ് സപ്ലയേഴ്സ്, characterized by a high level of interdependence among them. Okay, അപ്പോൾ ഒളിഗോപ്പൊളിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചർ എന്താണ്? There will be small number of suppliers, few firms നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. എന്താണ് few firms, like how much എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 7 to 10 എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പം കുറച്ച് ഫേംസേ കാണുള്ളൂ, 7 കുറവും ആയിരിക്കും. സാധാരണ നമ്മളൊരു 7-10 ഒക്കെ ആയിരിക്കും കാണുന്നത്. ഈവൻ 3 to 10 ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കതിനെ ഒരു ബ്രോഡ് ആംഗിളിൽ നമുക്ക് ഒളിഗോപ്പൊളി എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പം കുറച്ച് ഫേംസേ കാണുള്ളൂ. പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഫേംസ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട്. മൊണോപ്പൊളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഫേംസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ദർ വിൽ ബി ഉള്ള സ്മോൾ സപ്ലൈസ് ഓർ സ്മോൾ ഫേംസ് ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻ്റർഡിപ്പെൻഡൻസിന് കുറച്ച് ആളുകളായതുകൊണ്ട്, കുറച്ച് ഫേംസ് മാത്രം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഫേംസ് തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഇൻ്റർഡിപ്പെൻഡൻസ് കാണും. ഇൻ്റർഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ഫേമിൻ്റെ ആക്ഷൻ മറ്റൊരു ഫേമിനെ പിന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുക, എല്ലാ ഫേമിനെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുക. ദ റിയൽ വേൾഡ് മാർക്കറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ, സെല്ലിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് in a varied form compared to the product by other firms, that is called product differentiation. We will see product differentiation in detail, so rather we discussed it detail under monopolistic competition. Then other activity, selling activity, that means including advertising for promoting the product, for creating demand for the product, they are also used in oligopoly. So you can see these real world elements like product differentiation, product look differently, when you are taking different supplies, and selling activities like advertising, other sale promotion activities, they are in the real world, they are in oligopoly as well. The word oligopoly is derived from two Greek words. Oligi means few and polein means to sell. Okay, now given that there are only few firms, one firm's action impacts profits
and other profits of other firms. And any actions, like price cut, ഒരു ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫേം പ്രൈസ് കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് കൂട്ടാം. പ്രോഡക്റ്റ് ചേഞ്ച്, ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ. പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ, മൊണോപ്പൊളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ വീഡിയോ കാണണം. മൊണോപ്പൊളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷനിലെ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു വീഡിയോ കാണുക. ഓക്കെ, പ്രൊഡക്റ്റ് ചേഞ്ച് മീൻസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ is not only in monopolistic competition but actively there under oligopoly. In oligopoly there can be two types of oligopoly: pure oligopoly where there is no no product differentiation, or differentiated oligopoly, which is the most common one, and where there is product differentiation. So we covered product change. And advertising creates tremendous effects on others. ഒരു ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ആ ഫേമിൻ്റെ പ്രൈസ് ഡിസിഷൻ, ആ ഫേമിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഡിസിഷൻ, ആ ഫേം നടന്ന അഡ്വർടൈസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ അതർ സെയിൽ പ്രൊമോഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ്, all such influences the profit and other scenario of all other firms in the market. Now, to avoid the uncertainty and the risk of intense competition, sometimes firm often reach into collusion under oligopoly. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, there will be only a limited number of firms under oligopoly. So any decision by a particular firm will have impact on other firms, and there will be competitive impacts, like other firms may lose their market, other firms may have reduced profit, or they may be in some sort of a loss. They may initiate other competitive practices like advertising, and all those will put stress on other firms. And to avoid this intensity of competition, firms usually engage in collusion. What is collusion? Collusion എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പരസ്പര ധാരണ. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും മാർക്കറ്റ് ചെയ്യരുത്. മാർക്കറ്റിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഫേംസ് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ, ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, ഒരു കൊളൂഷൻ ഒളിഗോപ്പൊളിയിൽ വരാം. അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ കൊളൂസീവ് ഒളിഗോപ്പൊളി എന്ന് പറയും. സോ വി വിൽ ഓൾസോ കവർ ദാറ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ലേറ്റർ, ബട്ട് നോട്ട് നൗ. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിഫൈൻ വാട്ട് ഈസ് oligopoly. Oligopoly is a market with a small number of firms. Okay, small number of firms. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, few firms featured by high degree of interdependence among the firms, competing with a number of options like price, product differentiation, and selling activities. So this is an extended definition of oligopoly. Oligopoly is not just a market firm with few firms, but more than that, there will be higher level of interdependence among the firm because of the fewness of the number of firms. And similarly, they will be competing with, there are a lot of options. They can compete with price, they can compete with changing the product, which is called product differentiation, and they can engage in selling activities including advertising. Okay, now an oligopoly is also called competition among the few. എന്താണ് competition among the few? Competition among the few. So that is the other name of oligopoly, and showing that there are only few firms under it. Since most of the market structure suits under oligopoly, നമ്മൾ കാണുന്ന അപ്പോൾ എന്താണ്, മൊബൈൽ ഹാൻഡ്സെറ്റിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടി വിയുടെ ഇൻഡസ്ട്രി. So most of the FMCG products, they come under oligopoly. There are a large number of models to explain competitive behavior of oligopoly. Some of these oligopoly models are, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, so there are a variety of options available in front of the firm, and there can be collusion, there can be non-collusive oligopoly because of the diversity of the market environment, right? So diversity of market environment, different options available in front of the firm. There are different models as well which explain the oligopolistic behavior of the firms. The first one is uses King-Demand curve. Okay, that is an entry level model that explains why prices are rigid. Rigid means constant. You are charging this price. Okay, whatever may be the level of output, whatever may be the difference, slight difference in the cost conditions of the firms, the firms will keep a particular price. The price will be rigid. Why it is rigid? That has been explained in policy. Then comes the duopoly models, which are basically non-collusive, where the firms doesn't recognize interdependence among them. They doesn't engage in any collusion or agreement to avoid competition or to minimize the losses, like that. So such models are called duopoly models, model with the two firms. Okay, and these models are explained by Cournot, Bertrand, Chamberlain, Edgeworth, Stackelberg, etc. We are not going to study in detail about such models in the UG class. And then comes oligopoly
കൊളൂസീവ് മോഡൽസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ നോൺ കൊളൂസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് കൊളൂസീവ്. കൊളൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ വിൽ ബി സം സോർട്ട് ഓഫ് എൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഫേംസ് ടു അവോയ്ഡ് ദി വേസ്റ്റ് ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ. ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ചോളം വേസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ്, കോമ്പറ്റീഷൻ വേണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനെതിരെയുള്ള ഒരു ഒരു മെത്തേഡാണ് കൊളൂസീവ് ഒളിഗോപ്പൊളി. കൊളൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ധാരണയാണ്. അത് രണ്ട് രീതിയിലാണ്. ഒന്ന് കാർട്ടൽ, രണ്ട് പ്രൈസ് ലീഡർഷിപ്പ്. പ്രൈസ് ലീഡർഷിപ്പ് ഒരു ഫേം പ്രൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യണം, മറ്റ് ഫേംസ് ആ പ്രൈസിനെ ഫോളോ ചെയ്യണം. ആ ഫേം പ്രൈസ് ലീഡർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഫോളോവേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പ്രൈസ് ലീഡർ കാണും, ഫോളോവേഴ്സ് കാണും. So that is another model which explains what collusive oligopoly. Now comes other models like game theory, prisoner's dilemma, etc. So ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് അറിവിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കാം. പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ കൊളൂസീവ് ഒളിഗോപ്പൊളി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. കാർട്ടൽസും പ്രൈസ് ലീഡർഷിപ്പും മറ്റു മോഡൽസും ഉണ്ടെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ മാത്രം. Now the limited number of firms gives oligopoly market highly competitive and produces high interdependence among the firm. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒളിഗോപ്പൊളിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചർ ഫ്യൂനെസ് ഓഫ് ഫേംസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഫേമിൻ്റെ ഡിസിഷൻ വേറെ ഫേമിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും, വേറെ ഫേമിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റിനെ മറ്റ് സെനാരിയോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. ദർ ഇസ് ഹൈ ഇൻ്റർഡിപ്പെൻഡൻസ്. ഒരു ഫേം തൻ്റെ പോളിസി ഡിസിഷൻസ് തന്നെ മാത്രമല്ല എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മറിച്ച് മറ്റ് ഫേംസ് എന്തെല്ലാം സ്ട്രാറ്റജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വളരെ വിജിലൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും. ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ വിത്ത് പ്രൈസ് ചേഞ്ച്, അഡ്വർടൈസിങ്, സെല്ലിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി, എക്സ്ട്രാ മേക്സ് ഒളിഗോപ്പൊളി മാർക്കറ്റ് highly uncertain, complex or complicated. For explaining these complexities, several models as explained above are provided by different economies. Oligopoly models are different based on their features. When the nature of the product is considered, the oligopoly models are too. Okay, nature of the product എന്നാണ് ഞാനിവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുള്ളത് മിസ് ചെയ്ത് എഴുതിയപ്പോൾ നേച്ചർ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ നേച്ചർ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒളിഗോപ്പൊളി രണ്ട് മോഡൽസ് ആണുള്ളത്, രണ്ട് ടൈപ്പിൽ. ഒന്ന് പ്യുവർ ഒളിഗോപ്പൊളി. എന്തായിരിക്കും? വേർ ദർ ഇസ് നോ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ. പ്രോഡക്ട്സ് ആർ ഹോമോജനസ്. ഓക്കെ, പ്രോഡക്ട്സ് ആർ ലുക്ക് ലൈക്ക്, ഒരുപോലെ ഇരിക്കും. എവിടുത്തെ പോലെ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനെ പോലെ പ്യുവർ കോമ്പറ്റീഷനെ പോലെ ഒരുപോലെ ഇരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഒളിഗോപ്പൊളി. അവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആയിരിക്കും, ലൈക്ക് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മോണോപോളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ. ഓക്കെ, സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി നേച്ചർ ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ദർ ക്യാൻ ബി ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒളിഗോപ്പൊളി. ആൻഡ് സിമിലർലി ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡൽസ് ദാറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ കോമ്പറ്റീഷൻ under both the situations. Still, most of the models in oligopoly considers whether firms take collusion first to avoid intense competition or there is no collusion. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ കൊളൂഷൻ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൊളൂഷൻ ഇല്ലയോ, ഈ രണ്ട് തീരുമാനങ്ങൾ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും, ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഒളിഗോപ്പൊളിയിൽ മോഡൽസ് ഉള്ളത്. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ദർ ആർ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒളിഗോപ്പൊളി മോഡൽസ്, കൊളൂസീവ് ഒളിഗോപ്പൊളി ആൻഡ് നോൺ കൊളൂസീവ് ഒളിഗോപ്പൊളി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫേംസ് അവരുടെ കോമ്പറ്റിറ്റീവ് എലമെൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പറ്റിറ്റീവ് പ്രാക്ടീസസിനെ, അതൊരു കോസ്റ്റ് തന്നെയാണല്ലോ ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നഷ്ടമായിരിക്കും. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫേംസ് കൊളൂഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊളൂസീവ് മോഡൽസ് നമുക്കുണ്ട് ഒളിഗോപ്പൊളിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ. നോൺ കൊളൂഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള മോഡൽസ് ഉണ്ട്. സോ ദർ ക്യാൻ ബി കൊളൂസീവ് ഒളിഗോപ്പൊളി ആൻഡ് നോൺ കൊളൂസീവ് ഒളിഗോപ്പൊളി. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു പിക്ചർ ഇവിടെ കൊടുത്ത് വെക്കുകയാണ്. നോൺ കൊളൂസീവ് ഒളിഗോപ്പൊളിയിൽ ഫേംസ് ഭയങ്കര ഇൻറ്റൻസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരിക്കും. കൊളൂസീവ് ഒളിഗോപ്പൊളിയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഫേംസ് തമ്മിൽ ഒരു ടാസിറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. ഇല്ലീഗലാണ് കൊളൂഷൻ. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കാണും. അപ്പോൾ അവിടെ കോമ്പറ്റീഷൻ കുറവായിരിക്കും. മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യും, പ്രൈസ് വേണമെങ്കിൽ ഇത്രയും സെറ്റ് ചെയ്യും, പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷനൊക്കെ പറ്റിയാലെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വരെ പറ്റാവുന്നോ ഒക്കെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു കൊളൂഷൻ ജനറൽ എവിടെ കാണും? കൊളൂസീവ് ഒളിഗോപ്പൊളി മോഡൽ കാണും. സോ for your understanding, there can be non-collusive oligopoly and collusive oligopoly. Now, under collusive oligopoly, the firms acknowledge their interdependence and reaches in some sort of an agreement to avoid the waste or pains of competition by sharing the market or agreeing for a common price, etc. In the case of non-collusive oligopoly, there is no understanding among the firms and they engage in stiff competition. Okay, പിടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നോൺ കൊളൂസീവ് ഒളിഗോപ്പൊളിയിൽ ഫേം ഒരു കാരണവശാലും എന്താണ് തങ്ങളുടെ ഇൻ്റർഡിപ്പെൻഡൻസ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് ഔട്ട്റൈറ്റ് ആയിട്ട് നല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരിക്കും അവർ നടത്തുക. നൗ വി ആർ കമ്മിങ് ടു സി വാട്ട് ആർ ദി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒളിഗോപ്പൊളി. ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം നമ്മൾ ഒളിഗോപ്പൊളിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു നോളജാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ. ഒളിഗോപ്പൊളി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഒരു എൻട്രി ലെവൽ നോളജാണല്ലോ. Now, oligopoly is the most complex market form because of the interdependence among the firms.
since since there is only few firms, action by one firm in the form of price change, advertising or selling and produce significant impact on the firm. So in this context, there are the following are the main features of oligopoly. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒളിഗോപ്പൊളിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും തന്നെ വരുന്നത് ഫേംസിൻ്റെ നമ്പർ കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഫേംസിൻ്റെ നമ്പർ കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുണ്ടാക്കാവുന്ന ഔട്ട്കമ്മിൽ നിന്നാണ് ഈ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ വരുന്നത് നമുക്ക് പറയാം. ഓരോന്ന് നോക്കാം. എന്താണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഒളിഗോപ്പൊളി? ഒന്ന്, നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രൈമറി ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ വിൽ ബി ഓൺലി ഫ്യൂ സെല്ലേഴ്സ്. സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂ സെല്ലേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ദർ വിൽ ബി ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ്. ഇനി അടുത്ത ഫീച്ചർ നമ്മൾ മൊണോപ്പൊളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷനെ പോലെ എന്തുണ്ട്? നോൺ പ്രൈസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട്. എന്താണ് അവിടെ? നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അഡ്വർടൈസിങ് വരാം, പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ വരാം, അതർ സെല്ലിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വരാം, അല്ലേ, സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് വരാം, ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഐറ്റങ്ങൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രൈസ് കൂട്ടിയോ മാത്രമല്ല കമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ്? അഡ്വർടൈസിങ്ങിലൂടെയും പ്രൊമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലും കൂടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷനിലൂടെയൊക്കെ ഫേം മറ്റുള്ളവരോട് കമ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ നോൺ പ്രൈസ് കോമ്പറ്റീഷൻ. സോ നോൺ പ്രൈസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഈസ് അബണ്ടൻറ്റ് അണ്ടർ ഒളിഗോപ്പൊളി. നൗ കംസ് ഡിമാൻഡ് കർവ് ഈസ് ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഡിമാൻഡ് കർവ് എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്? പ്രൈസും ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു യുണീക്ക് ബന്ധമാണ് ഡിമാൻഡ് കർവ് കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രൈസ് മാത്രമാണോ മാറ്റുന്നത്? അല്ല, പ്രൈസ് ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും, ഇതാണെങ്കിൽ പോലും പ്രൈസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇത്ര വിറ്റുള്ളെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു നോൺ പ്രൈസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഫേം കൂടുതൽ അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യുക, ശരിയല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ആക്ടിവിറ്റി നടത്തും. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുമ്പം ഡിമാൻഡ് കൂടും. അപ്പം ഡിമാൻഡ് ഓർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്രയോ Q1 എമൗണ്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ആർക്ക് പറ്റും? ഫേമിന് പറ്റും. പക്ഷേ പ്രൈസ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഇത്രേ പറ്റുള്ളൂ. ഇത്രേ പറ്റുള്ളൂ, ശരി, Q എമൗണ്ട് മാത്രമേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഈ ഡിമാൻഡ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഈ ഡിമാൻഡ് കർവിൽ അല്ല, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു ഡിമാൻഡ് കർവ് ശരിക്കും അൺസർട്ടൺ. ബിക്കോസ് ഡിമാൻഡ് കർവ് ഗിവ്സ് ജസ്റ്റ് എ പിക്ചർ ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി സോൾഡ് വെൻ യുവർ പ്രൈസ് ഈസ് given. Okay, but price is not the sole tool with which the firm compete under oligopoly, but there are other non-price competitive element. Because of that, you cannot draw a deterministic or what we can say as a particular demand curve. It will be not applicable under oligopoly. And next feature is there will be group behavior. Group behavior എന്ന് പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ, ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും പ്രൈസ് കിട്ടിയാൽ ബാക്കി എല്ലാവരും കൂടെ പ്രൈസ് കിട്ടി. ഒരാൾ ഒരു സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ആക്ടിവിറ്റി ലൈക്ക് അഡ്വർടൈസിങ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാവരും കൂടെ അഡ്വർടൈസിങ് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ അഡ്വർടൈസിങ് നടത്തിയ ഫേമിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. സിമിലർലി ഒരു ഫേം പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യുക, അല്പം ഒരു ട്രെൻഡി ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിന് ഒരു ട്രെൻഡി ലുക്ക് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഫേംസും അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഒരല്പം ഡിഫറൻസിയേഷൻ കൊടുക്കാൻ നോക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാ ആൾക്കാരും എന്ത് ചെയ്യും? ഒരുപോലെ പ്രതികരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ ഗ്രൂപ്പ് ബിഹേവിയർ ബിക്കോസ് ദർ വിൽ ബി ഓൺലി ഫ്യൂ ഫേംസ്. നൗ ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വലുതാണ്. അപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷന് പ്രത്യേകിച്ച് അഡ്വർടൈസിങ് ഈസ് എ ലൈഫ് ആൻഡ് ഡെത്ത് മാറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എവിടെ? ഒളിഗോപ്പൊളിയിൽ അഡ്വർടൈസിങ്. അപ്പോൾ അഡ്വർടൈസിങ് ഇല്ലാതെ അവിടെ ജീവിക്കാനേ പറ്റുമല്ലോ. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത്. കോമ്പറ്റീഷൻ വിൽ ബി അറ്റ് ഹൈ ലെവൽ. ദെൻ ദർ ഈസ് ബാരിയേഴ്സ് ടു എൻട്രി. പുതിയ ഫേംസിന് വരാൻ ഭയങ്കര റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കാണും. കാരണം പുതിയ ഫേംസ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പലതരത്തിലാണ് ഈ പ്രൈസ് കട്ട് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റിന് പ്രത്യേക ലോയൽ ഒരു ബ്രാൻഡ് ഇമേജ് കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജി ഭയങ്കര എന്തായിരിക്കും, വേറെ ആർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ബാരിയേഴ്സ് ടു എൻട്രി എവിടെയുണ്ട്? പുതിയൊരു ഫേമിന് വരാതിരിക്കാൻ പറ്റുള്ള ബാരിയേഴ്സ് ടു എൻട്രി എവിടെയുണ്ട്? ഒളിഗോപ്പൊളിയിലുണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ ദി മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് oligopoly. We will discuss one by another. The first one is the major feature of oligopoly. There are only few firms. Competition among the few. Now, the number of firms under oligopoly is few. In the real world situation, the number of firms will be between 5 to 10. Okay, maybe നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. 5 എന്ന് പറയാൻ ഒരു 3 എന്നൊക്കെ പറയാം. 2 ആണെങ്കിൽ ഡുവോപ്പൊളി ആവുമല്ലോ. 3 to 10 അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. 5 to 10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ജനറലി അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റ് ഫേംസ് മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ടി വിയുടെ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ആണെങ്കിലും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പല പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒളിഗോപ്പൊളിയാണ്. ആ ഒളിഗോപ്പൊളിയിൽ ഒരു 3 ഫേംസിനേക്കാളും കൂടുതൽ വരില്ലേ, അല്ലേ? 2 ഫേംസ് ആണെങ്കിൽ ആ ഡുവോപ്പൊളി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരു 10 ഫേംസൊക്കെയാണ് സാധാരണഗതി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. 3 to 10 അത്രയും ഫേംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഫേംസ് അവിടെ കാണുള്ളൂ, അത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ. ദിസ് ഗീവ്സ് അതർ വൈറ്റൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ടു ദി മാർക്കറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻ്റർഡിപ്പെൻഡൻസ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ബിഹേവിയർ. അപ്പം ഗ്രൂപ്പ് ബിഹേവിയറും എന്താണ് ഇൻ്റർഡിപ്പെൻഡൻസും ഈ ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഫേംസിൽ എന്നുള്ള ആ ഫീച്ചറിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. സോ ദർ വിൽ ബി വാട്ട് വി ക്യാൻ സേ ഓൺലി ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഫേംസ് അണ്ടർ ഒളിഗോപ്പൊളി. നൗ second is that because of the
fewness of the firms, there will be high level of interdependence. The existence of only few firms make high degree of interdependence and oligopoly. Here the sale and profit conditions of one firm also depends upon the actions of other firms in the industry. Each and every action by one firm influence the profit chances of other firms. ഒരു ഫേമിൻ്റെ ആക്ഷൻ മറ്റു ഫേമിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് സിറ്റുവേഷനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗിവൻ ദിസ് ഇൻ്റർഡിപ്പെൻഡൻസ് like price cutting, because of this interdependence, actions like price cutting, sales promotion increase, product modification, etc. by one firm will invite countering action by other firms in the industry. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളത് ഗ്രൂപ്പ് ബിഹേവിയറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് പഠിച്ചാൽ മതി. എന്നാലും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നുള്ളൂ. അതായത് ഒരു ഫേമിൻ്റെ ആക്ഷൻ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിലുള്ളത് മറ്റുള്ള ഫേംസിൻ്റെ എല്ലാം റീറ്റാലിയേഷൻ വിളിച്ചു വരുത്തും. നമ്മൾ ഇൻ്റർഡിപ്പെൻഡൻസിന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇമേജ് കൊടുത്തേക്കുന്ന കേട്ടോ. ഒരാളുടെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രമാത്രം ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് ആർട്ടിക്കൻസ് കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് എവിടെയുണ്ട്? ഒളിഗോപ്പൊളിയിലുണ്ട്. നൗ കംസ് ദ തേർഡ് ഫീച്ചർ ഈസ് നോൺ പ്രൈസ് കോമ്പറ്റീഷൻ. എന്താണ് പ്രൈസ് കോമ്പറ്റീഷൻ? നമുക്കറിയാം, പ്രൈസ് കൂട്ടുന്നു. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നത് ഫേംസ് തമ്മിൽ കമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസ് കുറച്ചോ സാധാരണ കുറയ്ക്കുകയാണല്ലോ, കൂട്ടാറില്ലല്ലോ. പ്രൈസ് കുറച്ചാണ് ഫേം കമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാനുള്ള മെത്തേഡുകളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കും. കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കും, അന്നേരം പ്രൈസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. പ്രൈസ് കുറയ്ക്കുന്ന ഫേമിന് കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും. അങ്ങനെ പ്രൈസ് കോമ്പറ്റീഷനാണ് നമ്മൾ ഒരു മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നത്. പക്ഷേ ഒളിഗോപ്പൊളിയിൽ നോൺ പ്രൈസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പ്രസൻ്റ് ആണ്. And what are the non-price competition? നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. You will see oligopoly gives lot of options for the firms to compete with the competitors. Here the non-price competition in the form of product differentiation, advertising, sales activity, etc. adds color to the competitive situation under oligopoly. The major non-price competition two are: first is product differentiation, second is selling activities including advertising. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാം, നോൺ പ്രൈസ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയാം. ചില ബുക്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരിക്കും, സെല്ലിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും. പക്ഷേ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു പ്രൈസ് ബേസ്ഡ് എലമെൻ്റ് അല്ല, പ്രൈസ് ബേസ്ഡ് സ്റ്റെപ്പ് അല്ല, നോൺ പ്രൈസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷനെ സെല്ലിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയെ പോലെ തന്നെ നോൺ പ്രൈസ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ അഡ്വർടൈസിംഗ് ഈസ് എ മേജർ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഒളിഗോപ്പൊളി. ഇറ്റ് ഗീവ്സ് അവയർനെസ് അബൌട്ട് ദി പ്രോഡക്റ്റ്. ബിസൈഡ്സ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ബിൽഡ് ബ്രാൻഡ് ലോയൽറ്റി. നമുക്കറിയാലോ അഡ്വർടൈസിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് എത്രമാത്രം വലുതാണ്. ഓക്കെ, ഒന്ന് നോക്കാം. Advertising is a major feature of oligopoly. It gives awareness about the product. Okay, now besides it helps to build brand loyalty. Development of the brand and making the products unique in the minds of the people are done through advertisement. Okay, so these are the benefits of advertisement, and advertisement is a chief instrument of competition under oligopoly. Another major method of non-price competition is product differentiation. When we are discussing non-price competition, we saw that product differentiation and selling activities including advertising are the major instruments or tools. Here the products are modified under product differentiation. Products are modified or made in a unique style to make it preferred by the consumers. നമ്മളിവിടെ ഒരു ഡയഗ്രം കാണാം. ഡയഗ്രത്തിൽ ട്രക്കാണ്, പക്ഷേ ഓരോ ട്രക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കാറിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ കാറിൻ്റെ ഡിസൈൻ, കാറിൻ്റെ സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി, പവർ, എൻജിൻ കപ്പാസിറ്റി, ഇതെല്ലാം ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് കൺസ്യൂമറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോൺഫിഗറേഷൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പ്രോഡക്റ്റിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ. വെൻ യു ആർ കമ്മിങ് ടു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്, വി ഡിസ്കസ് ദാറ്റ് അഡ്വർടൈസിങ് is some sort of a life and death matter under oligopoly. മോണോപ്പൊളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷനിൽ നമ്മൾ അഡ്വർടൈസിങ് കണ്ടു. പക്ഷേ ഒളിഗോപ്പൊളി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അല്പം കൂടെ ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വർടൈസിംഗ് ആണ് ആ മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചറിലുള്ളത്. അണ്ടർ ഒളിഗോപ്പൊളി അഡ്വർടൈസിംഗ് ഈസ് എ ലൈഫ് ആൻഡ് ഡെത്ത് മാറ്റർ. നോ ഫേം ക്യാൻ സർവൈവ് വിത്തൗട്ട് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്, ആൻഡ് അഡ്വർടൈസിംഗ് ഈസ് എ പവർഫുൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇൻ ദി ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദി ഒളിഗോപ്പൊളിസ്റ്റ്. അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ആഡ്സ് ഡിമാൻഡ് ടു ദി പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്വർടൈസിങ്ങിനെ കാണുമ്പോൾ, ഏത് സെല്ലിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയെ കാണുമ്പോഴും they adds demand to the product. It makes product unique in the minds of the people. Several oligopoly firms have a sizable advertisement outlay and plan to build brand consciousness, brand image and brand loyalty. Without advertisement, consumers will drift away to other brands. Okay, now on the other hand, advertisement is not there under perfect competition. നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മോണോപ്പൊളി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയൊന്നും അഡ്വർടൈസിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എന്തായാലും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. അഡ്വർടൈസിങ് ഇല്ലാതെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസറിന് കൺസ്യൂമറിലേക്ക് എത്തിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാൻഡ് ലോയൽറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യാനോ പറ്റുന്നില്ല. Okay, so that is about non-price competition. Now we are coming to the fourth feature
of oligopoly, which is indeterminateness of demand curve. ഡിമാൻഡ് കർവ് ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ്. ഒരു പക്ഷേ ഒളിഗോപ്പൊളി നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ പറയാം, സാധാരണഗതി നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് കർവ്, ആവറേജ് റവന്യൂ കർവ്, ഇതാണ് മാർജിൻ റവന്യൂ കർവ്. ഇതാണ് ഈ ആവറേജ് റവന്യൂ കർവ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്പം മൊണോപ്പൊളി എലമെൻ്റ് ആണ്. നേരെ തിരിച്ച് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഡിമാൻഡ് കർവ് ഇതാണ്. അവിടെ മൊണോപ്പൊളി എലമെൻറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് P = വാട്ട് വി ക്യാൻ സേ MC. ഇതാണ് MC. ഇതായിരിക്കും ഇക്വിലിബ്രിയം. അവിടെ AR = MR. MR = നമ്മൾ ഇക്വിലിബ്രിയം പറയുമ്പോൾ MR = MC എന്നാണല്ലോ. ഇതാണ് MR. AR = MR. അതാണ്. ഇത് MC ആണ്. ഇവിടെ ഇക്വിലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി, ഇത് ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ്. ഓക്കെ, so the demand curve is horizontal straight line, but in the case of imperfectly competitive market forms, demand curve is downward sloping because of the monopoly element. പക്ഷേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതായത് ഒളിഗോപ്പൊളിയിൽ there are different tools. Price is just one tool. There can be product differentiation. There can be selling activities like what we can say advertisement. So these things also changes demand of the demand for the product. So when you are drawing a demand curve, I told you in the earlier section that there will be a particular quantity that you can sell at a particular price, like 10 rupees, and at 7 rupees you can sell more quantity, or Q2 quantity you can sell more quantity at 7 rupees. So the demand curve tell you how much quantity you can sell at each and every prices. But when you are using advertisement or product differentiation, you can enhance the quantity that you can sell, or you can increase your demand with the help of advertisement and what we can say product differentiation. So in this case, we cannot fix a demand curve like this. It can be changed with advertisement. It can be further changed with what we can say product differentiation. So demand curve is quite indeterminate under oligopoly. One second. Okay. What does the demand curve shows? It shows the relationship between the quantity demanded and its price. At one particular price, the firm can sell at particular quantity. But under oligopoly, there is no certainty that the quantity can be sold at the assumed price because of other factors like differentiated product and selling activities. For example, ₹10, the firm can sell 200 units, but with advertisement at the same ₹10, the firm can sometimes sell 300 units. With additional selling area, the firm can sell more, like 400 or 500 units. But this impact cannot be observed from the usual demand curve. We discussed that here the demand curve is not a suitable guide in marketing strategy. At a particular price, different quantities can be sold depending on advertising and other selling activities. This indicates that demand curve is indeterminate for the oligopolist. Okay, it is indeterminate. It is not a suitable market gate. Now we are going to see a particular situation, a model which has been brought by Paul CC. And according to CC, prices are rigid. One second. Prices are rigid at OP level in this diagram. Okay, prices are rigid. So the price is rigid. Okay, so even if the marginal cost is this marginal cost line or some other marginal cost line, or the marginal cost increases, okay, between a range from here to here, from here this point A to this point B, okay, throughout if the marginal cost increases, nothing happens. What we can say for the equilibrium of the consumer, equilibrium of the producer, because MR is equal to MC. It happens throughout this discontinuity. Okay, and because throughout this region, the marginal revenue curve is, this is the upper segment of the marginal revenue curve, this lower segment of the marginal revenue curve, and at particular Q, at this particular equilibrium quantity Q, the marginal revenue curve as a discontinuous portion. That means the marginal cost goes through this area A, B, nothing happens to price. The price will be charged at OP. Okay, so cost changes, price never changes. Cost increases or it may be decreasing, but the price doesn't change. There will be some sort of a price rigidity. Okay, so you see, as explained, the different reasons for prices being rigid under oligopoly. And we have seen it in different class. We are not going to discuss it here, because it will take a lot of time. Now, several oligopoly theories says that prices will not obey demand curve rule. For example, CC says that demand curve is a king. It is a king, and here demand curve എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതാണ് demand curve.
air car. Okay, it was a king. This is one segment, this is another segment. At a particular point R, this is R, and this particular point the demand car has a king. Okay, demand car is constantly drawn and redrawn under oligopoly models of Cournot, Bertrand, Chamberlain, etc. So in these duopoly models, the demand curve switches, it changes from one to another. Okay, because of the intensity of the competition under these duopoly models. We are not going to discuss it elaborate here also, but we are just understanding that the demand curve is quite indeterminate, and there are different models which explains this indeterminateness. Okay, so and next, under prisoner's dilemma, price making is a mind game, like in a chess, so there is no demand here, there is no demand curve under prisoner's dilemma. In conclusion, there is no certain demand curve under oligopoly because of the intensity of competition. Okay, so that is about indeterminateness of the demand curve under oligopoly. Now we are coming to the fifth feature of oligopoly, which is called the group behavior. Sorry, and under oligopoly there will be higher interdependence. നമ്മൾ പറയുമ്പം എന്തുണ്ട്, ഹയർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കാരണം ഒരു ഫേമിൻ്റെ ഡിസിഷൻ ബാക്കി എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനെയും സ്വാധീനിക്കും. അപ്പോൾ പ്രൈസ് കട്ട് ചെയ്താൽ അവരെല്ലാം കൂടെ പ്രൈസ് കട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, പ്രൈസ് കട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബിയും സിയും ഡിയും എഫും എല്ലാം കൂടെ പ്രൈസ് കട്ട് ചെയ്യും. Okay, so there will be some sort of a group behavior or group reaction to the action initially taken by one firm. Generally, there is group behavior. Oligopoly is a market firm with a high degree of interdependence. Each firm knows the others and always keenly observes rival firms' movements. This interdependence leads to group behavior under oligopoly. If one firm makes price cut, others will follow. Similarly, an additional advertisement campaign invades similar responses from the rivals. Okay, so the group behavior of oligopoly is very visible in the case of cartels and price leadership model. Okay, രണ്ട് മോഡൽസ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. ഒന്ന് കാർട്ടലും രണ്ട് പ്രൈസ് ലീഡർഷിപ്പുമാണ്. അവിടെ ഇവരൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യും. ഹിയർ ഫേംസ് മേക്ക് synchronous actions regarding price changes. Sometimes they may enter into an agreement regarding price, how much price should be charged, a price cap, like that, output cap, how much output that everyone should produce, total output should be that is to be attained by the industry as a whole, and market sharing. One firm concentrating on market A, the other firm maybe in market B, so market will be shared among different producers in a particular industry by the cartel agency. So, and now market sharing to minimize the injuries of competition. Competition is always injurious because there may be price cutting, there will be advertising, heavy advertisement that also leads to higher level of expenditure. There may be product differentiation by enhancing the quality or content of the product. The firms will be compelled to make more expenditure to make their product different. Okay, so in that case there will be injuries to each and every firm because of intense competition, and the firms will be reaching some sort of an agreement to minimize the competition, and thus the injuries they are suffering. The cartels are the best examples for group behavior. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്തിനെ പറയാൻ പറ്റും, കാർട്ടലിനെ പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, കാർട്ടലിനെ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും. അതുവരെ നിങ്ങൾ കാർട്ടൽ ഒരു ഫേംസിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ, ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ പ്രൈസ് ഇത്രമാത്രം ചാർജ് ചെയ്യുന്ന തീരുമാനിക്കും, ഔട്ട്പുട്ട് ഇത്രമാത്രമായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന തീരുമാനിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇന്ന ഏരിയയിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന തീരുമാനിക്കും. അങ്ങനെ there will be agreement regarding different parameters of competition among the different firms that are members of the cartel. Okay, that is about the fifth feature of oligopoly. Okay, which is that feature, group behavior. Okay, group behavior. Now we are coming to the next feature, the sixth one. There will be a high level of competition. Okay, the competition is intense under oligopoly. നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഭയങ്കര ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഫേംസ് ഉണ്ട്, അല്ലെ? നമുക്ക് എണ്ണിയെ പറ്റിയിട്ട് അത്രയും ഫേംസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ഓൾ ഫേംസ് വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസിങ് ആൻഡ് സെല്ലിങ് അറ്റ് എ price of which is equal to average cost in the long run. Okay, and the price will be equal to marginal cost, which says that marginal cost says that there is no monopoly. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മൊണോപ്പൊളി ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? P = MC ആണ്. ഇനി നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ല, എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ആവറേജ് കോസ്റ്റിൻ്റെ മിനിമത്തിലായിരിക്കും ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു എക്സസ് പ്രോഫിറ്റോ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനോ എവിടെ ഇല്ല, പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ അവിടെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്.
പക്ഷേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കോമ്പറ്റീഷൻ ഇൻറ്റൻസ് ആണെന്നല്ല. കോമ്പറ്റീഷൻ ഇൻറ്റൻസ് ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? പ്രൈസ് ആവറേജ് കോസ്റ്റിനോട് തുല്യമാകുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രമല്ല. പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതിൽ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്തും. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റോട് നമ്മൾ അനവധി സെല്ലിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ കൂടെ നടത്തുന്നുണ്ട്. അഡ്വർടൈസിങ്ങിനെ സെല്ലിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂളായിട്ട് കാണുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റായിട്ട് കാണുമോ? അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് മാത്രമാണോ? അല്ല. സെയിൽസ് ഏജൻറ്റിനെ വെക്കുന്നു, പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു. ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് selling activities for oligopoly firms, and similarly there are product differentiation. All this makes competition intense under oligopoly. വേറൊരു മാർക്കറ്റ് ഫോമിൽ ഇത്രയധികം കോമ്പറ്റീഷൻ ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ട് കാണില്ല. ഏറ്റവും അവസാനം ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ചോളം കമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഔട്ട് ആവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൂടെ അവിടെ വരാം. So this is the most important perhaps feature of oligopoly. Besides the number of firms, competition is intense. Okay, under oligopoly is known for competition. Sometimes some compete out to accept death, constant price wars, advertisement extravaganza, and freebies, etc. destroys the firm. Under oligopoly, if firms doesn't recognize each other, they can compete through several forms including price, advertisement, and product differentiation. Such an intense competition is absent in other market forms. Under perfect competition, the competition is perfect because of the consumers need to pay only price equal to average cost. Okay, but it is in oligopoly one can observe the fiercest competition in any market forms. Okay, so that is the sixth feature of oligopoly. Now we are coming to the last feature of oligopoly. There are different features, but we are identifying only 7 important features. The last one is there is barriers to entry. What is entry? Entry എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുതിയ ഫേംസ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് കയറി വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇൻഡസ്ട്രി പുതിയ പ്രൊഡ്യൂസർ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിലവിലുള്ള ആൾക്കാർ ഭയങ്കരമായിട്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻ വെക്കും. ആ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പക്ഷേ എന്തായിരിക്കും, പ്രൈസ് കുറച്ച് വെക്കുക, ഭയങ്കര പുതിയൊരാളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ടെക്നോളജിയൊക്കെ ഇവർ തന്നെ മൊണോപ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുക, മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കാർട്ടൽസ് ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വെച്ച് ഏറ്റവും അവസാനം പുതിയ ഫേംസിനെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് അനുവദിക്കാതിരിക്കും. സോ ദർ വിൽ ബി ബാരിയേഴ്സ്. Another trend in oligopoly is that the existing firms in the industry may raise entry barriers for the entry of new firms. This is done to avoid competition from new players. The barriers to entry may be in the form of low price, monopoly power, monopoly over technology, etc. Following are the main barriers to entry one can see in oligopoly. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ചില ബാരിയേഴ്സ്. ഓക്കെ, സാധാരണ നമ്മൾ ഒളിഗോപ്പൊളി കാണുന്ന ചില ബാരിയേഴ്സ്. Entry barriers, no to new firms. Okay, now first one is adopting a low price strategy. ഇപ്പം പുതിയൊരു എൻട്രനെ സംബന്ധിച്ചോളം തീരെ വില കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ അയാൾക്ക് പറ്റുമല്ലായിരിക്കും പുതിയൊരാളെ സംബന്ധിച്ചോളം. സോ അയാൾക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വിൽക്കാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാളും താഴെയുള്ളൊരു വിലയ്ക്കായിരിക്കും മാർക്കറ്റിൽ ഇവർ പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പുതിയ ആൾ വരാതിരിക്കും. സപ്ലൈ ചെയിൻ കൺട്രോൾ ഓർ ടു ഡിനൈ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് കോമ്പണൻസ് ടു ന്യൂ ഫേംസ്. അപ്പം പുതിയ ഫേമിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ EV ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ലിഥിയം ബാറ്ററിയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പല മെറ്റീരിയൽസും വേണമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സെമി ഫിനിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പണൻസ് വേണമായിരിക്കും. ഇതൊന്നും കൊടുക്കാതെ പുതിയ ഫേമിനെ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഞാൻ കമാൻഡ് ഓവർ ടെക്നോളജിയിൽ വേണ്ടി ഒരു പേറ്റൻ്റൊക്കെ കാണും. ഇതാണ് പേറ്റൻ്റൊക്കെ. അപ്പോൾ പുതിയ ഒരാൾക്ക് വരാൻ പറ്റാതെ വരും. ദെൻ കോൺട്രാക്ട്സ് ആൻഡ് ലൈസൻസ് ടേക്കിംഗ് അവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ബൈ ന്യൂ എൻട്രൻസ്. പല കോമ്പണൻസോ മറ്റോ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, പുതിയ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കോൺട്രാക്ട് മാനുഫാക്ചറിങ് ഒക്കെ കാണും, ലൈസൻസിങ് ഒക്കെ കാണും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു കോമ്പണൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യാനോ പുതിയ ആൾക്ക് സപ്ലൈ കിട്ടാനോ ഒരു സാധ്യത അവിടെ ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദി മേജർ ബാരിയേഴ്സ് ടു എൻട്രി restrictions. Okay, that you can see under what we can say oligopoly. Now another form of barriers entry is creation of cartels and arrangement regarding sharing of markets. Okay, so now there is a eighth feature as well. ഏഴെണ്ണമല്ല, എട്ടാമത്തെ കൂടെ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് പ്രൈസ് റിജിഡിറ്റിയാണ്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്ര ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ there are 8 features, ഏഴെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാണ്. there are 8 features which we are considering here.
പ്രൈസസ് ആർ റിലേറ്റീവ്ലി റിജിഡ് ആൻഡ് ഒളിഗോപ്പൊളി. പ്രൈസ് റിജിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പ്രൈസസ് റിമെയിൻ റിജിഡ്. മാറ്റാൻ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിലെ ഡിമാൻഡ് ഓർ അങ്ങനെ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നില്ല. അപ്പം പ്രൈസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവലിൽ ഇവർ ഫിക്സ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടുന്ന് മാറുന്നില്ല. മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര അൺസർട്ടണിറ്റി ആവും. പല കാര്യങ്ങളും അവിടെ പിന്നീട് നടക്കും. അപ്പം ഡിസോർഡർ വരും, കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടും, അതുകൊണ്ട് പ്രൈസ് റിജിഡ് ആയിരിക്കും. പ്രൈസസ് ആർ റിലേറ്റഡ് റിജിഡ് ആൻഡ് ഒളിഗോപ്പൊളി. ദിസ് ഈസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇൻറ്റൻസ് കോമ്പറ്റീഷൻ. ഈ പ്രൈസസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ദ ഫേംസ് ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് റേസ് ദ പ്രൈസ് മേ സഫർ ലോസ്. അപ്പം ഒരു ഫേമും പ്രൈസ് കൂട്ടാൻ തയ്യാറില്ല. കാരണം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ആരും ഫോളോ ചെയ്യില്ല, ഇയാൾക്ക് മാത്രം നഷ്ടം വരും. കാരണം ആരും ഇയാളുടെ അടുത്ത് മേടിക്കില്ല. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് അൺസർട്ടണിറ്റി ഫേംസ് കീപ് ദാറ്റ് പ്രൈസ് റിജിഡ് ഈവൻ ഇഫ് കോസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ചേഞ്ചസ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് ഒരു ഘടകമാണ്. ഇനി പ്രൈസ് കുറച്ചാൽ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം കൂടെ കുറയ്ക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആദ്യം കുറയ്ക്കുന്ന ഫേമിന് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടാതിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് കൂട്ടുകയില്ല, കുറയ്ക്കുകയില്ല. പ്രൈസ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സിസിസ് കിങ് ഡിമാൻഡ് കർവ് ആൻഡ് കോൺസെപ്റ്റ് പ്രൈസ് റിജിഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ഒളിഗോപ്പൊളിസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്താണ് കിങ് ഡിമാൻഡ് കർവിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രൈസ് റിജിഡിറ്റി നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടതാണ്. ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിനു മുമ്പത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒളിഗോപ്പൊളിയിൽ സിസിയുടെ കിങ് ഡിമാൻഡ് കർവ് മോഡൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. Oligopoly is one of the most empirical market forms that incorporates several real-world features like product differentiation and advertising. There are a large number of industries, okay, which are examples for oligopoly. Mobile handsets, automobiles, cement industry, etc. are some of them. Okay, the presence of advertisement and selling costs makes oligopoly a realistic market model. High level of competition makes oligopoly a unique market form. Okay, so that is the conclusion about oligopoly. We discussed the different features of oligopoly. Remember, different features of oligopoly. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ആദ്യ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഒളിഗോപ്പൊളിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തേർഡിനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പ്രൈസ് റിജിഡിറ്റി നമ്മൾ എട്ടാമതായിട്ട് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. എന്താണ് പ്രൈസ് റിജിഡിറ്റി കൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. പ്രൈസസ് ആർ റിജിഡ്. ഓക്കെ, so these are the 8 features of oligopoly. Just go through that. Thanks for listening.